Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Salsabila. Today I will explain about the topic of the foreign exchange market. We shall understanding about the topic. The foreign exchange market is a mechanism where buyers and sellers of foreign currency meet. It operates 24/7 hours through a global network. Example is a central banks, commercial banks, financial institutions, and multinational corporations and individuals. It determines currency exchange rates and is heavily influenced by economic conditions, monetary policy, and market expectation. It plays a vital role in a global economic stability. So, Pasar valuta asing merupakan suatu mekanisme tempat pembeli dan penjual mata uang asing bertemu. Pasar ini beroperasi 24/7 jam melalui jaringan global seperti bank sentral, bank komersial, lembaga keuangan, perusahaan multinasional, dan individu. Pasar ini menentukan nilai tukar mata uang dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti kebijakan moneter serta ekspektasi pasar. Pasar ini memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Next, the subtopic about how the foreign exchange market works. Trading is conducted through the first point is a spot market. Spot market is immediate currency transactions and delivery, maximum 2 days. And the second point is a forward market. Forward market is a future transactions and an agreed upon exchange rate today, useful for hedging. And the third point is a swap market. Swap market is a combination of spot and forward transactions. Jadi subtopik selanjutnya yaitu tentang perdagangan, tentang bagaimana pasar valuta asing ini bekerja. Perdagangan dilakukan melalui yang pertama yaitu ada spot market atau pasar spot, di mana transaksi mata uang secara langsung dengan penyelesaian maksimum 2 hari. Selanjutnya atau poin kedua yaitu pasar forward. Pasar forward tersebut yaitu adalah sebuah transaksi di masa depan dengan nilai tukar yang disepakati hari ini berguna untuk melindungi nilai. Poin ketiga yaitu pasar swap. Pasar swap ini merupakan kombinasi antara transaksi spot dan forward. Next, how the foreign exchange market works around. Exchange rates are determined by the supply and demand of currency, influenced by first is international trade, second is capital flows and interest rate differences between countries. Technology enables electronic transactions, speeding up transaction and increasing trade volume. Selanjutnya yaitu nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang yang dipengaruhi oleh yang pertama yaitu dipengaruhi oleh perdagangan internasional, yang kedua yaitu arus modal, dan yang ketiga perbedaan tingkat suku bunga antar negara. Teknologi juga memungkinkan transaksi elektronik dan mempercepat proses untuk meningkatkan volume perdagangan. The next subtopic is a factor affecting exchange rates. Exchange rates change due to economic, political, and psychological market factors. Purchasing power parity theory is an exchange rate adjust for differences in price levels between countries. The first point is a long-term effects include relative inflation, productivity, and the public preference for foreign goods. Selanjutnya yaitu tentang
nilai tukar berubah karena faktor ekonomi, politik, dan psikologis pasar. Teori PPP atau Purchasing Power Parity menjelaskan di mana nilai tukar menyesuaikan perbedaan tingkat harga antar negara. Faktor jangka panjangnya yaitu meliputi inflasi relatif, produktivitas, preferensi masyarakat terhadap barang impor. Next, short-term factors are influenced by first, interest rate differential, economic expectation, and the foreign capital flows. Non-economic factor is a political instability, government policy, natural disaster, and the global investor sentiment countries, the biggest driver of volatility, especially in developing. So, faktor jangka panjang dari pasar valuta asing tersebut dipengaruhi oleh yang pertama yaitu adanya perbedaan dari suku bunga, yang kedua ada ekspektasi ekonomi, yang ketiga arus modal asing. Faktor non-ekonomi dari pasar valuta asing tersebut yaitu ketidakstabilan politik, kebijakan pemerintah, dan bencana alam. Sentimen investor global merupakan pendorong utama volatilitas, terutama di negara berkembang. Next, the role of the foreign exchange market in the economy. Facilitating international trade and foreign investment, maintaining macroeconomic stability through exchange rate stability, providing price certainty for export or import business, supporting hedging to reduce the risk of exchange rate fluctuation, being an indicator of investor confidence in a country's economy. So, jadi di ekonomi yang poin pertama yaitu memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas makroekonomi, memberikan kepastian harga bagi pelaku ekspor impor, mendukung hedging untuk mengurangi risiko nilai tukar, menjadi indikator kepercayaan investor terhadap ekonomi suatu negara. Next, the foreign exchange market structure and players. The foreign exchange market consists of various players such as central banks, as a Bank Indonesia or the Federal Reserve, commercial bank, financial institution, and multinational corporation. Central banks are tasked with maintaining exchange rate stability. Commercial banks and financial institutions act as a primary intermediaries in transactions, and multinational corporations conduct currency trading for export, imports, and investment. Most transactions are conducted electronically between banks, making the market decentralized, flexible, and liquid. So, pasar valuta asing ini terdiri dari berbagai pelaku seperti bank sentral, misalnya yaitu Bank Indonesia dan The Fed, Bank Amerika, bank komersial, lembaga keuangan, dan perusahaan multinasional. Bank sentral di sini bertugas untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Bank komersial juga dan lembaga keuangan juga bertindak sebagai perantara utama, dan perusahaan multinasional melakukan transaksi untuk ekspor, impor, dan investasi. Sebagian besar transaksi dilakukan secara elektronik antar bank atau OTC, sehingga pasar tersebut bersifat terdesentralisasi, fleksibel, dan liquid. Next, subtopic of dynamics of exchange rate movements. Exchange rates are fluctuating and have a direct impact on a country's economy. The main factors that influence exchange rate is a change in interest rates, inflation, investor expectation, and a global economic condition. If interest rates rise, the foreign investor enter, and demand for domestic currency rises,
and the exchange rate range. High inflation or political turmoil is an investor leave the market, demand falls, the exchange rate weakness. Short-term capital flow also influence exchange rate movements. Di slide ini menjelaskan yaitu dynamics of exchange rate movement atau nilai tukar selalu berfluktuasi dan berdampak langsung pada perekonomian. Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar tersebut yaitu adanya perubahan suku bunga, inflasi, ekspektasi investor, dan kondisi ekonomi global. Ketika suku bunga naik, maka seorang investor asing akan masuk ke dalam pasar dan mengakibatkan sebuah permintaan mata uang domestik akan naik. Ketika mata uang domestik naik, maka nilai tukar terhadap rupiah tersebut akan menguat atau bisa disebut menguat lah. Selanjutnya yaitu ketika inflasi di sebuah negara tinggi atau kondisi politiknya buruk, maka investor akan pergi dari negara domestik atau negara asal. Dia akan melakukan investasi kepada negara luar atau the foreign market. Maka dapat mengakibatkan permintaan akan uang tersebut atau nilai tukar tersebut akan turun. Maka nilai tukar tersebut akan melemah bisa disebut. Dan arus modal jangka pendek juga dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Next, influence of monetary policy on exchange rates. The central bank's monetary policy has a significant impact on exchange rate movements. Intervention is carried out by buying or selling foreign currency or regulating interest rates and foreign exchange reserves. The main objective is to maintain exchange rate stability so that volatility doesn't disrupt economic activity. Monetary policy can restrain depreciation or increase in exchange rates according to economic condition and the country's goals. International trade and exchange rates determine the price of goods or service between countries, thus affecting export and import. Strong exchange rate is export price and the competitive falls. Weak exchange rate, export price fall and the export rise. Changes in exchange rates impact the trade balance. Economic growth and macroeconomic stability. Multinational companies face exchange rate risks that affect their profits and cross-border transaction strategies. So, influence of monetary policy menjelaskan tentang kebijakan moneter bank sentral yang memiliki pengaruh penting terhadap pergerakan nilai tukar. Intervensi dilakukan dengan membeli atau menjual valuta asing atau mengatur suku bunga dan cadangan devisa. Tujuan utamanya yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar volatilitas tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Nilai tukar tersebut dapat juga mempengaruhi harga ekspor, impor, neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas makro. Dan perusahaan multinasional dapat menghadapi resiko nilai tukar yang mempengaruhi keuntungan dan strategi transaksi lintas negara. Next slide is a risk and challenges in the foreign exchange market. Miskin 20 and 22 emphasize the exchange rate volatility can lead to economic instability, especially for countries that rely on raw material imports
or have foreign debt denominated in foreign currency. In addition to market risk, there are also policy risks such as a sudden government intervention or changes in international regulation that can impact global capital flows. Another risk is a speculative attack, is a situation where speculators conduct large or scale selling of a particular currency, causing a sharp depreciation in a short period of time. So, tantangan dan risk dari foreign exchange market yaitu Miskin mengatakan dalam bukunya pada tahun 2020 menekankan bahwa volatilitas nilai tukar dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, terutama bagi negara yang bergantung pada impor bahan baku atau memiliki utang luar negeri dalam mata uang asing. Selain risiko pasar, terdapat risiko kebijakan seperti intervensi mendadak pemerintah atau perubahan regulasi internasional yang dapat mempengaruhi arus modal global. Risiko lainnya yaitu adalah serangan spekulatif, yaitu ketika spekulan melakukan penjualan besar-besaran terhadap suatu mata uang sehingga menyebabkan depresiasi tajam dalam waktu singkat. Next is the role of technology and digitalization in the development of the foreign exchange market. The development of digital technology has significantly changed the way the foreign exchange market operates. While in the past, transactions could only be conducted by large institutions through a specialized interbank system, foreign exchange trading can now be accessed by individuals through online trading platform. Example is online forex trading. Miskin in the 2022 also emphasized that increasing automation in trading can make the market more sensitive to information and rumors, potentially increasing market volatility. Thus, technological developments bring significant benefits but also presents new challenges to the future stability of the foreign exchange market. So, perkembangan teknologi digital pada saat ini dapat mengubah cara kerja pasar valuta asing. Dahulu, transaksi tersebut hanya dapat dilakukan oleh lembaga besar melalui sistem antarbank. Kini, masyarakat dapat mengakses perdagangan falas melalui platform online. Miskin menjelaskan juga bahwa otomatisasi yang meningkat membuat pasar lebih sensitif terhadap informasi atau rumor sehingga dapat meningkatkan volatilitas. Teknologi memberi manfaat besar tetapi juga membawa tantangan baru bagi stabilitas nilai tukar di masa depan. The conclusion about the topic of foreign exchange market is the foreign exchange market is a crucial pillar of the global financial system. So, serving as a venue for currency exchange between countries and determining exchange rates. Exchange rates in this market are determined by the supply and the demand of foreign exchange, influenced by interest rates, inflation, investor expectation, political stability, and economic policies. According to Miskin, in the year of the 2022, exchange rates not only reflect a country's economic strength but also impact international trade, investment, and monetary policy. Technological advancements have made the foreign exchange market more modern and accessible, but they also increase the risk of information fluctuations and speculative activity. Overall, the foreign exchange market plays a strategic role in maintaining macroeconomic stability and smooth economic relations between countries in the era of globalization. So, kesimpulan dari materi pasar valuta asing tersebut yaitu
Pasar valuta asing merupakan sebuah pilar penting sistem keuangan global sebagai tempat pertukaran mata uang asing antar negara dan penentu nilai tukar. Nilai tukar tersebut ditentukan oleh permintaan atau penawaran falas, suku bunga, inflasi, ekspektasi investor, stabilitas politik, dan kebijakan ekonomi. Menurut Miskin pada tahun 2022, nilai tukar tersebut mencerminkan kekuatan ekonomi suatu negara dan memengaruhi perdagangan internasional, investasi, dan kebijakan moneter. Teknologi tersebut membuat pasar lebih modern dan mudah diakses, tetapi juga dapat meningkatkan risiko spekulasi dan fluktuasi informasi. Secara keseluruhan, pasar falas berperan strategis dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan hubungan ekonomi global. So that's all explain about the foreign exchange market. So thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next subtopic of dynamics of exchange rate movements. Exchange rates are fluctuating and have a direct impact on a country's economy. The main factors that influence exchange rate is a change in interest rates, inflation, investor expectation, and a global economic condition. If interest rates rise, the foreign investor enter, and demand for domestic currency rises, and the exchange rate change. High inflation or political turmoil is investor leave the market, demand falls, the exchange rate weakness. Short-term capital flow also influence exchange rate movements. Di slide ini menjelaskan yaitu dynamics of exchange rate movement atau nilai tukar selalu berfluktuasi dan berdampak langsung pada perekonomian. Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar tersebut yaitu adanya perubahan suku bunga, inflasi, ekspektasi investor, dan kondisi ekonomi global. Ketika suku bunga naik, maka seorang investor asing akan masuk ke dalam pasar dan mengakibatkan sebuah permintaan mata uang domestik akan naik. Ketika mata uang domestik naik, maka nilai tukar terhadap rupiah tersebut akan menguat atau bisa disebut menguat lah. Selanjutnya yaitu ketika inflasi di sebuah negara tinggi atau kondisi politiknya buruk, maka investor akan pergi dari negara domestik atau negara asal. Dia akan melakukan investasi kepada negara luar atau the foreign market. Maka dapat mengakibatkan permintaan akan uang tersebut atau nilai tukar tersebut akan turun. Maka nilai tukar tersebut akan melemah bisa disebut. Dan arus modal jangka pendek juga dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Next, influence of monetary policy on exchange rates. The central bank's monetary policy has a significant impact on exchange rate movements. Intervention is carried out by buying or selling foreign currency or regulating interest rates and foreign exchange reserves. The main objective is to maintain exchange rate stability so that volatility doesn't disrupt economic activity. Monetary policy can restrain depreciation or increase in exchange rates according to economic condition and the country's goals. International trade and exchange rates determine the price of goods or service between countries, thus affecting export and import. Strong exchange rate is export price is rise and the competitive falls. Weak exchange rate
export price fall and the export rise. Changes in exchange rates impact the trade balance. Economic growth and macroeconomic stability. Multinational companies face exchange rate risks that affect their profits and cross-border transaction strategies. So, influence of monetary policy menjelaskan tentang kebijakan moneter bank sentral yang memiliki pengaruh penting terhadap pergerakan nilai tukar. Intervensi dilakukan dengan membeli atau menjual valuta asing atau mengatur suku bunga dan cadangan devisa. Tujuan utamanya yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar volatilitas tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Nilai tukar tersebut dapat juga mempengaruhi harga ekspor, impor, neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas makro. Dan perusahaan multinasional dapat menghadapi resiko nilai tukar yang mempengaruhi keuntungan dan strategi transaksi lintas negara. Next slide is a risk and challenges in the foreign exchange market. Miskin 20 and 22 emphasize the exchange rate volatility can lead to economic instability, especially for countries that rely on raw material imports or have foreign debt denominated in foreign currency. In addition to market risks, there are also policy risks such as a sudden government intervention or changes in international regulation that can impact global capital flows. Another risk is a speculative attack, is a situation where speculators conduct large or scale selling of a particular currency, causing a sharp depreciation in a short period of time. So, tantangan dan risk dari foreign exchange market yaitu Miskin mengatakan dalam bukunya pada tahun 2020 menekankan bahwa volatilitas nilai tukar dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, terutama bagi negara yang bergantung pada impor bahan baku atau memiliki utang luar negeri dalam mata uang asing. Selain resiko pasar, terdapat resiko kebijakan seperti intervensi mendadak pemerintah atau perubahan regulasi internasional yang dapat mempengaruhi arus modal global. Risiko lainnya yaitu adalah serangan spekulatif, yaitu ketika spekulan melakukan penjualan besar-besaran terhadap suatu mata uang sehingga menyebabkan depresiasi tajam dalam waktu singkat. Next is the role of technology and digitalization in the development of the foreign exchange market. The development of digital technology has significantly changed the way the foreign exchange market operates. While in the past, transactions could only be conducted by large institutions through a specialized interbank system, foreign exchange trading can now be accessed by individuals through online trading platform. Example is online forex trading. Miskin in the 2022 also emphasized that increasing automation in trading can make the market more sensitive to information and rumors, potentially increasing market volatility. Thus, technological developments bring significant benefits, but also presents new challenges to the future stability of the foreign exchange market. So, perkembangan teknologi digital pada saat ini dapat mengubah cara kerja pasar valuta asing. Dahulu, transaksi tersebut hanya dapat dilakukan oleh lembaga besar melalui sistem antarbank. Kini, masyarakat dapat mengakses perdagangan falas melalui platform online. Miskin menjelaskan juga bahwa otomatisasi
Yang meningkat membuat pasar lebih sensitif terhadap informasi atau rumor sehingga dapat meningkatkan volatilitas. Teknologi memberi manfaat besar tetapi juga membawa tantangan baru bagi stabilitas nilai tukar di masa depan. The conclusion of the topic is the foreign exchange market is a crucial pillar of the global financial system, serving as a venue currency exchange between countries and determining exchange rates. Exchange rates in this market determined by the supply and demand of foreign exchange. Influenced by interest rates, inflation, investor expectation, political stability, and economic policy. According to Miskin, in the 2022 exchange rates not only reflect a country's economic strength, but the conclusion about the topic of foreign exchange market is the foreign exchange market is a crucial pillar of the global financial system, so serving as a venue for currency exchange between countries and determining exchange rates. Exchange rates in this market are determined by the supply and the demand of foreign exchange, influenced by interest rates, inflation, investor expectation, political stability, and economic policies. According to Miskin, in the year of the 20 and 22, exchange rates not only reflect a country's economic strength but also impact international trade, investment, and monetary policy. Technological advancements have made the foreign exchange market more modern and accessible, but they also increase the risk of information fluctuations and speculative activity. Overall, the foreign exchange market plays a strategic role in maintaining macroeconomic stability and smooth economic relations between countries in the era of globalization. So, kesimpulan dari materi pasar valuta asing tersebut yaitu pasar valuta asing merupakan sebuah pilar penting sistem keuangan global sebagai tempat pertukaran mata uang asing antar negara dan penentu nilai tukar. Nilai tukar tersebut ditentukan oleh permintaan atau penawaran falas, suku bunga, inflasi, ekspektasi investor, stabilitas politik, dan kebijakan ekonomi. Menurut Miskin pada tahun 2022, nilai tukar tersebut mencerminkan kekuatan ekonomi suatu negara dan memengaruhi perdagangan internasional, investasi, dan kebijakan moneter. Teknologi tersebut membuat pasar lebih modern dan mudah diakses, tetapi juga dapat meningkatkan risiko spekulasi dan fluktuasi informasi. Secara keseluruhan, pasar falas berperan strategis dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan hubungan ekonomi global. So that's all explain about the foreign exchange market. So thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.